ওকে, প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আসসালামু আলাইকুম। Now I am going to start a new class on the clause. And first of all, you have to know the definition of clause. And as the COVID pandemic is going on, you have to be careful about the coronavirus, and you have to use your mask on your face and also use sanitizer. Okay, so আজকে আমি প্রথমে আরেকটি বিষয় বলতে চাই যে তোমরা কিন্তু একটি সংগ্রামে অবতীর্ণ। এই যে আজকে তোমরা একটু ক্লাস করছো, এইখানেও কিন্তু একটা সংগ্রাম করে যাচ্ছ। এই সংগ্রাম কোথায় শেষ হবে জানা নেই, বাট সংগ্রাম কিন্তু তোমরা সবাই করে যাচ্ছ, তাই না? সো এই যে তোমরা সংগ্রাম করে যাচ্ছ, কষ্ট করে যাচ্ছ, এই চলতি পথে কিন্তু তোমাদের অনেক বাধা বিপত্তি আসবে। যেমন তোমরা অনেক সময় পড়াশোনা করতে গিয়ে অনেক কিছু বুঝতে পারো না, অনেক প্রবলেম হয়। হ্যাঁ, একাডেমিকলি প্রবলেম হয়, অথবা ফ্যামিলি নিয়েও প্রবলেম হয়। এগুলো কিন্তু তোমাদেরকে নিজেদেরকে সলভ করতে হবে। হ্যাঁ, এবং তোমাদের এই জীবন যুদ্ধেও কিন্তু জয়লাভ করতে হবে। যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি তুমি বীরের মতো তুমি ফেরত না আসতে পারো, হুম, অথবা বীরের মতো যদি মরতেও পারো, তারপরেও কিন্তু সেটা বিজয়। আর যুদ্ধ করতে গিয়ে তুমি পালিয়ে যদি আসো, তাহলে সেটা কি হবে? তোমার পরাজয় হবে। ঠিক তেমনি এই পড়াশোনা জগতেও যদি তুমি খারাপ করো, পারো না, খারাপ রেজাল্ট করো, তাহলেও কিন্তু সেটা তোমার জন্য পরাজয়। আর পড়াশোনা করতে করতে যদি তোমার মানে বড় ধরনের অসুস্থতা হয়ে যায়, মারাও যাও, তাও কিন্তু সবাই বলবে যে না, ও ভালো স্টুডেন্ট ছিল, ভালো পড়াশোনা করেছে। হ্যাঁ, কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিন্তু সচেতন থাকতে হবে। তাই বলে রোগের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না। যুদ্ধ করার জন্য যেমন শত্রু দরকার হয়, তেমনি যুদ্ধ করার জন্য পরিবেশ দরকার হয়। হ্যাঁ, সবার সাথে আবার যুদ্ধ করা যাবে না। আবার যদি চিন্তা করো না কোনো রকমে তুমি পড়াশোনা করে কোনো রকমে জীবনটা পার করবে, তাহলে কিন্তু সেটা খুব ভালো হবে না। কারণ কি? কারণ হ্যাঁ, কবি বলছে কি যে অতিকায় হস্তি লোপ পেয়েছে, অতি ক্ষুদ্র তেলাপোকা টিকে আছে। এখন শুধু টিকে থাকবে, কোন রকম বেঁচে থাকবে, হ্যাঁ, অপমানিত হয়ে, এটা কিন্তু আসলে তোমার জন্য জয় নয়। তো আমাদের পড়াশোনা করার সময় কোন রকমে এ প্লাস পেয়ে কোন রকমে একটা ভালো নাম্বার তুলে কোন রকমে পার হয়ে যাব, ঠিক মতো পড়াশোনা করবো না, ঠিক মতো জানবো না, তাহলে কিন্তু তোমার জন্য এটা পরাজয়। কারো মাইক্রোফোনে একটু সমস্যা আছে, একটু অফ করে দাও, সবার মাইক্রোফোন গুলো অফ করে দাও। ওকে, অফ করে দাও, মাইক্রোফোনটা অফ করে দাও। ওকে, সো একটা কথা মনে রাখবা। আরেকটা কথা আমি বলতে চাই, সেটা হলো যে তোমাকে এই চলতি পথে তোমার আশেপাশে মানুষগুলো তোমাকে অনেকভাবে বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করবে, অনেকভাবে তোমাকে কষ্ট দিবে, দুঃখ দিবে, এবং তোমাকে অনেক বাধা, হ্যাঁ, তারা দিবে। বাট এগুলোকে শক্ত হাতে দমন করতে হবে। পাশাপাশি একমাত্র মনে রাখবা, সততার মাধ্যমে, আল্লাহর উপর ভরসা করে সততার মাধ্যমে এগুলোকে দমানো সম্ভব। তারা কিন্তু তোমাকে কিছুই করতে পারবে না শেষ পর্যন্ত, কারণ তোমার ব্রেনের কাছে, তুমি যদি সত্যি শিক্ষিত হও, সত্যি তোমার ব্রেন কাজ করে, তাহলে দেখবে তোমাকে কোনোভাবেই তারা, হ্যাঁ, দমাতে পারবে না। আর যদি এমন হয় যে তুমি বোকার মতো পড়াশোনা করেছো, কোনো রকমে পাস করেছো, কোনো রকমে ভালো একটা সার্টিফিকেট নিয়েছো, কিন্তু তুমি আসলে সত্যিকার অর্থে মানে আশেপাশে যে পরিবেশ পরিস্থিতি এগুলোর উপরে নজর না দিয়ে, হ্যাঁ, তুমি পড়াশোনা করে কোনো রকম পার করেছো, তাহলে কিন্তু অবশ্যই তুমি তাদের কাছে হেরে যাবে। কারণ মনে রাখবো, এই চলতি পথে শত্রু, অনেক শত্রু। এখন তোমার কাছে তো পিস্তল থাকবে না, যেমন আমরা টিচার, আমাদের টিচারের কাছে, হ্যাঁ, পিস্তল থাকে না, ঠিক আছে, পিস্তল থাকে না, কিন্তু আমাদের কলম থাকে। কলম দিয়েও তো আর সবসময় মানুষের উপর আঘাত করব না। তো আমাদের ব্রেন থাকে। তা আমরা দুইটা কথা বলে কিন্তু এই পিস্তলের চেয়ে বেশি গুলি করতে পারি অনেক সময়। সো তোমার যদি পড়াশোনাটা ওই রকম থাকে এবং সৎ থাকো, তুমি সৎ থাকো, তাহলে কিন্তু তুমি অনেক সমস্যা সমাধান করতে পারবে। এটা হয়তো শত্রুপক্ষও তোমাকে বুঝতে পারবে না যে তুমি অনেক সমস্যা সমাধান তোমার এই ব্রেন দ্বারা করতে পারো, এবং তোমার যে যোগ্যতা, এটা কখনোই কেউ, হ্যাঁ,
কখনো কেউ তোমাকে মানে দেখবে যে তোমার যোগ্যতাকে স্বীকার করবে না, অথবা তোমাকে বড় অবস্থানে যেতে দিবে না, কিন্তু যেতে হবে তোমাকে। সো আমি আবারও বলছি, পড়াশোনায় মনোনিবেশ করো, অন্যদিকে চিন্তা করবে না, এবং আশেপাশে সব কিছু খেয়াল রেখে চিন্তা ভাবনা করেই চলবে। শুধু পড়াশোনার জগতে থাকলে হবে না। পড়াশোনার জগতে শুধু যারা থাকে এরা আসলে একটা বোকা, শুধু বোকামি করে, দেখবে যে অনেক বড় বড় সার্টিফিকেট দেয় কিন্তু বোকা। সো একটু সচেতন থাকতে হবে এবং পড়াশোনা করতে হবে এবং সৎ থাকতে হবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, টুডে we are going to start the definition of clause and the types of clauses. So a clause is referred to a group of words which has a subject and a predicate and acts as a part of a complex and compound sentence. So the definition, in the definition you will always get the characteristics of something. So we get the characteristics of a clause that which has a subject. So you have to find out subject and a predicate. That means predicate is all included with a verb and also a subject. So that means it has a clause has a subject and also a verb. So that is very important. A subject, it has a subject and also a verb. So and acts as a part of a complex and compound sentence. Acts as a part of a complex and compound sentence. Here, the simple sentences are always the principal clause, and you have to find out the principal clause as well as the subordinate clause and subordinate clause in a complex sentence, and the coordinate clause in a compound sentence. So you must find out the clauses in the complex sentences, and in your exam or in your job recruitment exam you have to find out the clauses from a complex sentence. In the exam, you will get a complex sentence, and you have to find out the required question in the complex sentence. So, we see a complex sentence that if you want to learn English, you must study hard. Okay, study hard. So if you want to learn English, you must study hard. That means it's a complex sentence. It's a complex sentence, and you have to find out the principal clause as well as the subordinate clause from the complex sentence. So, if you want to learn English, here we must find out the characteristics. So it's a subordinate clause and it's a principal clause. So wait for the details of the types. Now look at the sentence. It's a clause and look, it's a subject and it's a verb. So and this is another clause. This is principal clause. So you is a subject. This is subject and must study, it's a verb. So we get subject and verb in the sentence. So we can say that it's these are two clauses in the complex sentence. So now look at the types, right? Look at the types. Okay, where is the eraser? Right. Yes, I've got it. So look at the types. Now you will see the classification of clauses.
types of types of clauses. Okay, types of clauses. So mainly there are three types of clauses. Independent independent clause. One is independent clause, or we can say it main clause, or we can say it as principal clause. Okay, principal clause. Sometimes uh, the students fall into confused that we know the main clause and or we know it's a principal clause, but what is independent clause? Sometimes what is main clause? Sometimes what is principal clause? But all the clauses are same. They are synonymous. Okay, the independent clause, main clause or principal clause. Then dependent dependent clause. Dependent clause, or you can say this is subordinate clause. Subordinate clause. So independent clause and subordinate dependent clause or subordinate clause, and another one is the last one is coordinate clause. So these are the classification of clauses, and you can also classify the dependent clause into three types. These are noun clause, and another one is adjective clause, and the last one is adverbial clause. Okay, adverbial clause. So subordinate clause or dependent clause are categorized into three types: noun clause, adjective clause, and adverbial clause. So this is the classification of clause. You can take a screenshot of these types. Okay. So then look at the uh, definition of independent or main clause, and then the dependent clause, or and then the coordinate clause. Okay, so okay, I can erase it. Okay, you can unmute your device, and you can talk to me if you don't understand anything about the clause. Now look at main clause. Main clause. Okay, so main clause, or we can say it as independent clause. So it, what's the characteristics? It doesn't depend on others. That means other clauses. Okay, and simple sentences are main clauses. Main clauses. Okay, so it doesn't depend on other sentences, other clauses. It doesn't depend on other
clauses. Okay, others. That means other clauses, and then simple sentences are main clauses. Okay, then uh, when the rain stopped, when the rain stopped, we started we started to work. So tell me, my students, which one is the there are two part, which one is the principal or main clause? There are two types in the, there are two parts in the complex sentence. Please tell me which one is the main clause, which one is the main clause, please tell me. We started to work, right, it's a main clause. Okay, main clause. So we started to work. Why? Because we get a complete sense, and we can say uh, gives a complete complete meaning, right? Gives a complete meaning, and it doesn't depends on others. Okay, so that means it gives a complete meaning, and we get subject and also verb, right? So it's a main clause. And uh, next one is subordinate clause. Subordinate clause. Okay, subordinate clause, or it is called dependent clause, right? Dependent clause. So subordinate clause, so it depends depends uh, on the main clause, right? It depends on the main clause, and it uh, gives, if it gives an incomplete incomplete meaning, incomplete meaning, because it depends on the main clause and it gives an incomplete meaning. So in the sentence, look at the sentence. So we can say that it is a subordinate clause, right? Am I right or wrong? So it's a subordinate clause because it depends on the main clause, and it gives an incomplete meaning when the rain stopped. When the rain stopped, that means we want to know the uh, the other expression or other meaning, right? And the other part of the sentence, because it gives an incomplete meaning. So it also uh, we can also write another characteristic. Where should I write it? Yes. Uh, Relative. We find relative. We find relative uh, pronoun, right? Pronoun and subordinate conjunction. Okay, subordinate conjunction. Uh, we cannot get enough space to write conjunction. Okay, so we find relative pronoun and also subordinate conjunction in the subordinate clause. Okay, so when it relates the sentence. Okay, it relates the sentence. Okay, now then coordinate clause.
Can you understand my teaching? Okay. If you don't understand anything, or if I speak in a hard way, please tell me. I will try to. Okay. Subordinate. If you want to you. So if you want. So in the last sentence, I gave the example of subordinate clause. Didn't understand, maybe. Okay. If you want. So here we see that two clauses in the complex sentence. One is subordinate clause and another one is principal clause. So it is a subordinate clause, and it is a principal or main clause. Principal or main clause. Why? Because if I say I will give it to you, যদি বলি আমি এইটা তোমাকে আমি দিব, হ্যাঁ, যদি চাও আমি তুমি যদি চাও আমি তোমাকে দেব। দেখো, আই উইল গিভ ইট টু ইউ, আমি তোমাকে দেব। এইখানে পুরো একটা কমপ্লিট সেন্স দিয়েছে, পুরো মিনিংটা দিয়েছে। সাবজেক্ট আছে, ভার্ব আছে, সব আছে। মানে আমি তোমাকে দিব, আমি তোমাকে খাওয়াবো, আমি তোমাকে চর মারবো, আমি তোমাকে লাথি মারবো, বাহ, অর্থ দিচ্ছে। দ্যাট মিনস দিস ইজ দ্য প্রিন্সিপাল ক্লজ। আর এইখানে বলছে ইফ ইউ ওয়ান্ট, যদি তুমি চাও, যদি তুমি চাও, যদি তুমি চাও। এখন কি চাও? প্রশ্ন তো থেকেই যাচ্ছে, তাই তো? প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে না? যদি তুমি চাও, এখন কি চাও? প্রশ্ন তো থেকে যায়। এই যে প্রশ্ন থেকে যায়, মানে এক ধরনের আকাঙ্ক্ষা তোমার মধ্যে থাকে, এবং তুমি চাও আর একটু জানতে কি, হ্যাঁ, দিবে না দিবে না, তাই তো? সো এইটাই হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, যার বাংলা হলো আশ্রিত বাক্য। এতক্ষণ ধরে বাংলা বলতে পারছিলাম না, এখন যেহেতু তুমি বুঝতে পারো নাই, সুযোগ মতো বাংলাটা বলে ফেলাম। সো এটা আশ্রিত বাক্য। হুম। আর এটার মূল বাক্য এখানে দেখো, একদম মানে পুরো সেন্স দিচ্ছে, এখানে পুরো সেন্স দিচ্ছে না, আরো কিছু জানার ইচ্ছা হচ্ছে। এবং এই বাক্যটা, এই আশ্রিত বাক্যটা কার আশ্রয় নিচ্ছে? এই প্রিন্সিপাল ক্লজের উপরে ডিপেন্ড করছে। হ্যাঁ, ওই যে আই উইল গিভ ইট টু ইউ, এটা না বললে কিন্তু পুরো সেন্টেন্সটা বোঝা যাচ্ছে না। এই যে বোঝা যাচ্ছে না, এই এইটাই হচ্ছে, হ্যাঁ, সাবঅর্ডিনেট ক্লজের বৈশিষ্ট্য। ওকে, তারপরে আমরা আসবো 3 নাম্বার, কোঅর্ডিনেট ক্লজ। কোঅর্ডিনেট ক্লজ। ওকে, সো কোঅর্ডিনেট ক্লজ। Okay, the characteristics are two principal clause, two main clause. Okay, two main clauses. তাহলে এইখানে দুটো মেইন ক্লজ দুটোই থাকবে, and added by conjunction. conjunction কি কি? যেমন and but or এই টাইপের যত কনজাংশন আছে এগুলো দ্বারা যুক্ত থাকবে। ওকে, সো দিস ইজ ভেরি সিম্পল, ভেরি সিম্পল। দ্যাট মিনস আই, হ্যাঁ, এইট, লিখতে একটু লজ্জা লাগে, এটা লেখার দরকার নেই। আই took the pen or marker. I took the pen and started to write. Okay, so
I took the pen and started to write. So we find out the subject in both of the clause. Started to write. I. So subject is I in both of the clauses. খেয়াল করে দেখো দুটো ক্লজের মধ্যে কিন্তু সাবজেক্ট কিন্তু আই। তাহলে ধরে নাও এখানেও সাবজেক্টে কি আই, কিন্তু আমার তো লেখা দরকার নেই, একটা সাবজেক্ট লিখলে তো এক জায়গায় লিখলেই তো হয়। সো আমি এখানে এই জন্য আমরা লিখি না। সো এখানে তো সাবজেক্ট আছে এবং ভার্ব আছে, তার মানে কি এটা ক্লজ, সমস্যা নেই। এবং মেইন ক্লজ কিভাবে, যেমন আই টুক দ্য পেন, আমি কলমটি নিয়েছিলাম। ওকে, আমি কলমটি নিয়েছিলাম, এরপরে কি আর দরকার আছে জানার, আমি কলমটি নিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তার মানে এটা হলো একটা মেইন ক্লজ। তারপরে কি আই স্টার্টেড টু রাইট, আমি লেখা শুরু করেছিলাম। সো এখানেও আরেকটা মেইন ক্লজ, মানে একদম ফুল মিনিং দিচ্ছে। তার মানে দুটো প্রিন্সিপাল ক্লজ, অথবা ইফ ইউ গেট টু মেইন ক্লজেস in a sentence, basically in the compound sentence. So you will get two main clauses or two principal clauses in the compound sentence, and this compound sentence is called coordinate clause. Coordinate clause. Okay, two or three, you can also get three clauses in a sentence, three main clauses. That means all the clauses must be main clauses. All the clauses must be main clauses or principal clauses. Then you can call it coordinate clause. Clear? কেউ বুঝতে না পারলে বলো, হ্যাঁ। Time running, the time or running out of time, that means okay. Six minutes. Okay, okay. স্ক্রিনের মধ্যে ভেসে থাকে রানিং আউট আউট অফ টাইম, মানে টাইম রানিং আউট, মনে কি লেখা থাকে। তো এই কারণে কিন্তু আমাদের স্ক্রিন রেকর্ডিং একটু প্রবলেম হয় অনেক সময়। ওকে, নাউন ক্লজ। নাও there are three types of subordinate clause. Subordinate clause. So subordinate clause. Okay, noun clause. Noun clause. Noun clause. That means noun clause, the clause which can replace any noun. The clause which can replace any noun. The clause which can replace any noun in a sentence. In a sentence. And acts as a subject, a object, an object, and a complement. Okay, complement is called noun clause. Noun clause. সো আমরা সাবজেক্ট বা এটা নাউন ক্লজটা কি, হ্যাঁ, এই নাউনের মতো কাজ করবে এবং সাবজেক্ট, অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট আকারে আমরা পাবো সেন্টেন্সের মধ্যে। ওকে, নাও লুক এট দ্য এক্সাম্পল। I don't know where he lives. I don't know where he lives. So here, look at the sentence. I don't know. I don't know where he lives. আমি কি জানি না। So that means you have to ask
ইউ হ্যাভ টু আস্ক উইথ কি এবং কারা। সো কি জানি না, কি কি হোয়াট হোয়াট, আর আমি কি জানি না, বাংলাটা হবে কি কি জানি না। সো আই ডোন্ট নো ওয়্যার হি লিভস। দ্যাট মিনস ইফ ইউ গেট দ্য আনসার, এটা একবারে সহজ করে বলছি, যদি কি দ্বারা প্রশ্ন করে উত্তরটা পাও, পুরো আন্ডারলাইনটার উপর নির্ভর করে অনেক কিছু। সো এই আন্ডারলাইনটাকে তুমি প্রশ্ন করবে কি দ্বারা, কি আমি কি পাই না। সো এখানে দেখো আই ডোন্ট নো, আমি জানি না, কি জানি না, হোয়ার হি লিভস। সো কি দ্বারা প্রশ্ন করলে বা কারা দ্বারা প্রশ্ন করলে যদি উত্তর পেয়ে যাও, হ্যাঁ, তাহলে এইখানে এটা হবে নাউন ক্লজ। দেখো কেন ক্লজ, কারণ সাবজেক্ট আছে ভার্ব আছে, এটা ক্লজ নিয়ে তো সমস্যা হচ্ছে না, আগেই বুঝিয়ে দিলাম। সো ইউ উইল গেট the subject and verb and it is noun clause, and you can, because you can get the answer asking with key, asking with key, that means what দ্বারা প্রশ্ন করে এখানে আমরা উত্তর পেয়ে যাচ্ছি। ওকে, সো দেন another example is that he is a murderer is known to us, is known to all, the common sentence, and you will get it also in the exam, job recruitment exam, that he is a murderer is কি, আমি কি জানি মানে সবাই কি জানে, আবার প্রশ্ন করো কি দ্বারা প্রশ্ন করো, হোয়াট দ্বারা প্রশ্ন করো, উত্তর পেয়ে যাচ্ছ কি জানে। সো এই যে কি দ্বারা প্রশ্ন করা হয় সেটাই হচ্ছে নাউন ক্লজ, সেটা হচ্ছে নাউন ক্লজ। ওকে, সো সাবজেক্ট হিসেবে আমি দেখছি অ্যান্ড অবজেক্ট হিসেবে কিন্তু আমি এটা খুঁজে পাচ্ছি। ওকে, আমাদের সময় কিন্তু কম, আমরা জাস্ট নাউন ক্লজটা পড়লাম, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজটা দেখি, ট্রাই করি। Next one is adjective clause. Okay, adjective clause. So what's the definition of adjective? দোষ গুণ সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি বোঝায়। ওকে, সো এই যে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজগুলো কিন্তু এইভাবে সেন্টেন্সে ক্লজের দোষ গুণ সংখ্যা পরিমাণ বুঝাবে। সো ইট ডেসক্রাইবস, একদম সহজ করে আমি একদম সংজ্ঞা লিখছি, সংজ্ঞা না জাস্ট একটা বৈশিষ্ট্য বলতে পারো। ইট ডেসক্রাইবস দ্য নাউন, ইট ডেসক্রাইবস দ্য নাউন, আর কিছু জানা দরকার নেই, শুধুমাত্র অ্যাডজেক্টিভ ক্লজের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখবা, ইট ডেসক্রাইবস দ্য নাউন, নাউনকে ডেসক্রাইব করবে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। সো কিভাবে, যেমন আমরা যদি বলি আই নো দ্য ম্যান who was a thief. I know the man who was a thief. So here, the man is a noun, right? The man is a noun. Okay. So the man is a noun, and the clause who was a thief, this is an adjective clause. How? It describes the man. এই যে ব্যক্তি, যেমন এই মানুষটিকে আমি চিনি, হ্যাঁ এই মানুষটিকে আমি চিনি, কিন্তু মানুষটা কেমন এটা বর্ণনা করছি কি এরপরের এই যে ক্লজ, এই অংশে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। সো এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, দিস ইজ কল্ড অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, যার মানে ব্যক্তিকে, হ্যাঁ এখানে নাউনকে বর্ণনা করছে, সে কেমন, কি কি করে না করে, হ্যাঁ বর্ণনা করছে। সো ইফ দ্য ইফ any clause describes the noun, it is called an adjective clause. Okay, সো আশা করি বুঝতে পেরেছি। এই জিনিসটা বুঝতে পারে না এখনো যারা চাকরির বাজারে চাকরি দেওয়ার জন্য যায়, এই যে চেষ্টা করে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা পড়াশোনা করে, এর উপরে স্যার পড়াচ্ছে, তারপরে কিছুই বুঝতে পারে না, কেন ও বুঝতে পারে না। তো সহজ বুদ্ধি হলো কি, এখানে যাই থাকুক না কেন এর পূর্বে একটি নাউন থাকবে এবং এই নাউনটাকেই বর্ণনা করবে। যেখানেই তোমার আন্ডারলাইন যেখানেই থাকুক না কেন এর পূর্বে একটি নাউন থাকবে, যেখানেই থাকুক আন্ডারলাইন, নো প্রবলেম, সামনে আগে পরে, হ্যাঁ দিল্লি বর্ডারে, নো প্রবলেম, কিন্তু এই নাউনটাকে ডেসক্রাইব করবে। ক্লিয়ার? ওকে,
তার মানে এই আন্ডারলাইনের পূর্বে একটা নাউন থাকবে, একবার সহজ কথা। তাহলে তুমি বুঝবে এটা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। এবং এটা কি করবে, একটা আরেকটা বিষয় একটু জিনিস মনে রাখবে, অবশ্যই এটা এই ব্যক্তি সম্পর্কে, এই নাউন সম্পর্কে কোনো একটা বর্ণনা দিবে, নাউন সম্পর্কে দোষ গুণ সংখ্যা পরিমাণ যাই হোক বর্ণনা দিবে। ওকে, দেন অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ, ওকে, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। সো অ্যাডভার্বিয়াল মানে কি? অ্যাডভার্বিয়াল মানে হলো যে আহ, কোনো একটা জায়গা বুঝাবে, কোনো একটা সময় বুঝাবে, কোনো একটা শর্ত বুঝাবে, রিজন বুঝাবে, এগুলো হলো অ্যাডভার্বের বৈশিষ্ট্য, তাই তো? সো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজগুলো তোমার আহ, এটা কি, অ্যাক্টস অ্যাজ এ অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান অ্যাডভার্ব, অ্যাডভার্ব অ্যাক্টস অ্যাজ এন অ্যাডভার্ব। আর কি বৈশিষ্ট্য কি, মডিফাই, modifies the verb or adjective or an adverb, হ্যাঁ, or an adverb, adverb কে মডিফাই। এগুলো হলো বৈশিষ্ট্য। যা বৈশিষ্ট্য শুনলে অনেকে হ্যাঁ বুঝতে পারবে না, আমরা সরাসরি উদাহরণ দিই। ওকে, উদাহরণ দেখি। আরেকটা বিষয়, আরেকটা বৈশিষ্ট্য বলি যে এখানে কি দ্বারা ডব্লিউএস কোয়েশ্চেন, ডব্লিউএস কোয়েশ্চেন এগুলো রিলেটিভ প্রনাউন থাকে, ডব্লিউএস কোয়েশ্চেন, অথবা আমরা দেখি যে এখানে কনজাংশন, হ্যাঁ কতগুলো কনজাংশন আছে, এই কনজাংশন দ্বারাও যুক্ত থাকে। আচ্ছা, আমরা এইগুলো দেখি। হ্যাঁ, উদাহরণ দেখো। আমাদের কি টাইম আছে, কোনো প্রবলেম হচ্ছে? শেষ? সো আজকে এখানে ক্লাসটি শেষ হচ্ছে, যেহেতু ক্লাস করানো শেষ সম্ভব হচ্ছে না, টাইম শেষ।